willkommen zurück zu Life is Strange. Wir sind auf dem Pausenhof und gucken uns erstmal die Leute an. Da ist die von vorher, die Mrs. Grant oder so. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition, but would you do Miss Grant a favor and hear me out? Von mir aus? Ja, mache ich natürlich. Ich höre dir immer zu. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. Hätte ich jetzt auch so gesagt. Sie Rachel helfen können, David Madsen. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Das ist ja That's crazy. voll... I get Keine why Ahnung. school should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope, and it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. So, das Blackwell, die amerikanischen Einwohner, sie wissen eine Menge. So alt ist Blackwell. Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Ja, komm, unterschreiben wir. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Ich will wissen, was passiert, wenn ich unterschreibe, dass Kameras angebaut werden. Aber... Oder... Nein, das ist nicht so sinnig. Komm, nein, das lassen wir lieber. Kann ich jetzt doch nicht zurückspulen? Ich hab's noch nicht ganz mit zurückspulen, weil ich kann es irgendwie beschleunigen. Los. Kann ich nicht mit der Taste beschleunigen? Ah, wenn ich beide hinten drücke. Ich muss dann alles zurück machen. Diese Soundeffekte, ich finde die total super. Okay, so, jetzt hab ich's. Hi, Miss Grant. Was? Sure, I always have time for you. Ah, okay. David Madsen, our chief... That's It... Blackwell Academy... Mach ich aber the Native Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Now, before I assign you homework with this lecture... Ja, okay. Wir unterschreiben aber nicht. Miss Grant, I totally respect your passion and knowledge, but some security cameras make me feel a little safer. I'm not against security, Max. We should all be concerned when private space becomes public. Your generation has been tricked to think everything should be recorded. Ups. Ja. Ich bin dagegen. Eine Nachricht von Warren, aber... I better read Warren's text before he blows my phone up. Kate? Ist da? Wow, wir sind nicht Okay, I besonders better get to my gesprächig. dorm and grab that flash Gesprächig. drive. So. Stella. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Das I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite.
It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Nein. No way. You can get him so busted. And he's not going to mess around with a student. That's what you think. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Oh, nicht gut. Ich wollte eigentlich mit ihr reden, aber sie ist nicht gesprächig. Das war doch die Taylor, oder? Nö, mit ihr kann ich echt nicht reden. Okay, dann gehen wir uns jemand anders. Wir gehen mal zu ihr. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Klar doch. Hallo? I'd love to. I love planes and balloons. Wer will sowas nicht fliegen? This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Ich will die Drohne fliegen, deswegen... Deswegen fliegen wir die Drohne. Hi, Brooke. Let me... Vielleicht jetzt fliegen? I'd love to. This is neat. A weapon. You... Oh je, ich kann das jetzt nicht. Ah, wir gucken uns. I'm almost sure Warren has the same bag. It looked... What a complicated name for such a tiny drone. B400. Okay. Aber jetzt können wir die doch fliegen lassen, oder? Noch ein Stück. So. Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Nein, nein, nein. Sorry, Max. Nein. I have to focus on making sure this drone doesn't Nee, crash. oh, ich hab's verkackt. Wir können jetzt nicht fliegen. Toll. Ich mach alles falsch in dem Spiel. Ah. Dann sprechen wir mal. Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Wir reden später. Let's talk later, Hayden. Hi, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Was mit ihr? Die will auch nicht reden. Vermissensposter. Ist das immer das Gleiche? Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. 22. April, 19 Jahre alt. Was? Okay. Die machen auch ein Schwarz-Weiß-Foto. Das ist auch... Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber sie sieht hübsch aus. Die Arme. Was ist das für eine? What's up, Daniel? Zeichnet Oh, hi Max. so aus. Could I Nicht mehr. ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though. Ja, komm, lass mal. Das ist I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. kaum zu übersehen. Fang an zu zeichnen. Was ist mit ihr passiert? Was mit ihr passiert? So, what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class.
Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Oh, that's a good posture. Jetzt modeln wir hier ein bisschen. Good, good. Wow. Best portrait ever. Das ist voll hübsch. Das wird halt Konsequenzen haben. Warum? Boah, hier ist ein Weg, mit dir reden. Nein, du magst mich nicht. Ihr spielt alle, wir ignorieren Max und das Spiel und wurde gerade voll gemobbt. Ja, übertreibt die Lage. Fährt mich einfach rum, dieser. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Yep. Oh yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Das ist nicht dein Ernst. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Wir nehmen den Tree Flip. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Oje. Oh. Wir machen mal ganz dreist ein Foto. Oh Mann, das Spiel. Großartig. Entschuldigung. Das ist leider gerade mega super. Oh je. Can't go that way. Achso, stimmt, diese. Ach, das war erst Pause, nicht aus. Kann ich noch mit den anderen reden hier? Ihm? Nein. Ich versuch's nochmal. Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Die mag mich nicht. Was rum? Ach nee, das ist ein Eichhörnchen. Kann ich ein Foto machen? Das ist ein bisschen starr. Das hat keinen Bock. Was mit dir? Okay, du willst auch nicht. Ups, das ist ein Zaun. Und du? Du starrst so ein bisschen in meine Seele, glaube ich, aber das ist okay. Ja, haben wir schon gesprochen, aber... I'd like to study this photo, if you don't mind. Das ist für ein Porträt. Das Eichhörnchen, das ist echt gruselig, aber... At least I know where you stand, Max. Always in front of the camera. Toll. Das haben wir auch schon angeguckt, das Vermissensposter. Das können wir bei ihm noch machen. Ah ja, wir wollten ja später mit ihm reden. Hey again, Hayden. Hey, yourself, Max. Vortex Club. What the hell is the Vortex Club anyway?
seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Rachel? So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh yeah, and she was hot. Was ist mit ihr passiert? Möchte Victoria Rachel? Rachel war im Vortex Club. Ich bin noch verwirrt, lass uns später reden. Nein, nein, nein. Was ist mit ihr passiert? What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Der andere Arschloch. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my... Ich steck fest. Ich komm nicht mal raus. Na, okay. Alles noch gut gegangen. Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Nee, ich will jetzt aber die Drohne fliegen. What a complicated name for such a tiny drone. Okay, das bringt relativ wenig. Was ist mit dir? Der ignoriert mich. Kann ich Foto machen? Nein. Okay, da nicht. Aber irgendwas muss man mit dem reden. Seriously, I have to study for a test now, so I can't talk now. Sorry, das ist nicht so, als ob du für einen Test lernst. Das ist jetzt ein bisschen... Ja gut. Das sind Münzen, wir gehen zuerst zum Geld. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Die soll lieber froh sein über ihre Kraft. Ich will das auch können. Ich bin jetzt neidisch. Das ist praktisch manchmal. Ja gut. So, ich kann aufstehen, oder?
Doch, ging. Die Kamera ging da schon so hoch. I bet the Blackwell founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. Noch was? I bet the Blackwell founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. Okay. Hat der bis jetzt was rausgefunden? Thanks, Max. I'd like to draw you another time if you want. Boah, was ist Beleidigung? Aber der kann mir noch den anderen Trick zeigen. Hey, I'm stoked to see those photos framed and shit. You never really escape Betty, though. I used to be, but I'm into my camera now. I can tell. We need more girls out here. Rachel, Amber, and her punk friend used to skate with us. You knew Rachel? She used to chill with us sometimes. But one day, she just vanished. Sagt irgendwie I jeder. hope she's living the dream somewhere. And if anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair, hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Ran away. You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Ja, dann mach noch You can mal. watch us destroy these rails. Was? You can watch us destroy these rails. Ja, ihr macht nichts. Die will ich nur angemerkt haben. Obviously can't go there. I could go for a burger now. Oh, jetzt habe ich Hunger. Oh nein. Oh je. Ist nochmal vermisst Poster. I've never seen so many missing persons posters for the same person. Ich auch nicht. Geht's da rein? Nein, hier gibt's ja Plakate. They sure get a lot of mileage out of otter power. And this is where the otters perform their aquatic magic. Otter power? I'm so not there. Nein, ich komme hier nicht rein. Okay. Ich glaube, mit den Laufenden kann ich nicht reden. Nein, die mögen mich nicht. sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Aber wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehe, dann kann ich doch... Kriege ich es doch hin bei ihr. Los, kommst. Weiter. Bis... Da müsste es doch eigentlich funktionieren. Oder fliegt die ja schon? Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Noch weiter. Oder kann ich gleich zurück? Aber die weiß doch, wie diese Drohne heißt, dann sagst du ihr halt und dann ist die voll happy so, wow, du weißt, wie das Flugzeugding heißt und bla. Und dann lässt du mich vielleicht fliegen.
What a complicated name for such a tiny drone. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Jetzt geht's. That looks like a high-fly drone. Model B400 EVO. Ich bin so schlau. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Kann die nicht steuern. Von alleine. Nö, ich kann ihn nicht steuern irgendwie. Fängst wieder von vorne an, oder? Oh, Achtung, ja. Das ist ein iPad oder sowas. Tablet. Fernseher. Irgendwas. Ich dachte, die haben so einen Controller dazu, um das zu fliegen. Aber irgendwie nicht. Nee. Das hat es jetzt auch nicht so gebracht, aber naja. Ich will noch kurz den anderen Tricks sehen. Yo, Justin. Check out. Das hat man schon. I came to nose slide, but I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? No. I'd love to see a nose slide. Let's get Trevor all over that action. Das hat besser geklappt. Okay, dann würde ich mal sagen, das war's für den Part hier. Wir haben ziemlich viel mit eigentlich allen Leuten auf dem Schulgelände gesprochen. Und ja, dann verabschiede ich mich mal und sage bis nächstes Mal.